On site today, excavators are loading sand into dump trucks. The trucks then transport the material to a short distance to a lower section of the road. There, the sand is spread to the level surface and creates a uniform base. This process helps strengthen the road and ensures that heavy-duty trucks can move smoothly and safely. Nnɛ ɛwɔ adwumayɛbea no, excavator de anwea regu dump truck no mu. Afei, truck no de anwea no rekɔgu kwan no fa a ɛwɔ fam kakra no so. Ɛhɔ na wɔbɛtrɛ anwea no mu ama kwan no ayɛ pɛpɛɛpɛ na ayɛ level. Saa dwumadie yi boa ma kwan no yɛ den, na ɛma nkɔsoɔ kɛseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a heavy trucks anaasɛ cars akɛseɛ bɛtumi afa so yie ne ahotɔ mu.